int age equal 10, b is 20. So c. So c is equal to a plus b. Addition of these two numbers takes place. And after that one, we are using this output statement. Yes, I am printing the result of this c variable. Right. So now I am printing the value of this c. Right. So what is this? Is c. So the result is equal to plus c. Okay now. Right. So suppose if you run this program, then you are getting the output. Y means integer plus integer. Integer plus integer, what it will become? Integer only. Right. So save this program. So clear. CLS. So Java C example 1.java. Example 1 in the name on Java C, Java compiler. Example 1.java. Then once it is successfully compiled, then you need to run example 1. So result is equal to 30. Right. So we are adding two integer numbers by default simply. Right. So whenever we are making byte instead of int. Right. So byte. So I am making the byte. Yes, I am changing the data type of this variable as byte. Whenever I am changing the data type of this variable, then yes, once you change the data type of this variable, save your program. Once you save, again you need to compile Java C example 1.java. So what is the problem raised here? Incompatible types. Actually, I am adding byte plus byte. A is byte type, B is also byte type. If you are adding byte plus byte, then the result need to be byte. But here the integer, yes. Here it comes to integer. That is the problem. Children, are you observing? Are you watching? Yes, please. Children. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So how can we address this problem simply? How can we debug this error? In place of byte, in place of byte, C as int, sir. C as int simply. Right. So here we need to declare C as int. So then you compile, then you can get the output. Right. So compilation and result is this one. So why this? Right. So in order to address this problem, we are using the type promotion rules. Right. So we need to use that type of promotion rules. Right. So this is the type promotion rules. What's that? So type promotion rule. So what is this? Byte, short, char. Up to these, so all are converted to int data type. Int plus long, higher data type. Int long, long. Int, int. Right. So here, so which data type? Yes, I will show on slide. All right. So this arithmetic operators. Suppose if you are adding byte plus byte, then it will comes only integer. Right. So why it comes integer means there is a formula defined like this. Right. So max value of, right. So size of means the number of bytes required for this one. Size of int, that is 4. Comma size of first variable, next size of second variable. This is the formula, right? So here you need to use this formula. So max of 4 comma size of first variable byte 1 byte second. So totally what we required? So 4. Maximum of this 4 comma 1 is 4.
Children, is it clear? Any doubts in this? Maria? No, sir, no doubts. No doubt, thank you. Any others? No, sir. Akshaya. All right, thank you. So next is, I think tomorrow you are coming to the lab now, children. Yes, sir. Thursday. Yesterday I sent some programs, Java programs to your mail ID. Please practice that programs before coming to the lab. I also given 5 questions for assignment questions. Like whenever you are free, you can implement that programs in Java. Right. So one Word document I given, in that there are some 5 or 6 programs are there. You will practice that and implement the following programs in Java. Yes, I sent like this, sent mail. Here this is execute and watch the output of the following programs. I sent to this you, right? So you run these programs and observe the output. Next is practice the Java program. This here implement the following concepts in Java and analyze the time complexity. First, linear search, binary search, recursive Fibonacci series with input 100, right? So Fibonacci series program తెలిసి కదా, దాన్ని రికర్సివ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. ఇన్పుట్ 100 ఇవ్వండి. After that one, you can make it is iterative implementation with the same input 100. Make observation. What is your observation? Right. So next, matrix multiplication with object-oriented principles. Next one is count the number of instances of a class. Number of instances of a class means counting the object of particular class. How many objects are created particular class. I think you are implemented this program in C++. The same concept you need to apply here. These 5 programs you need to implement your own, and the previous program you need to practice and observe the output. Right. Once you do these programs, right? What is my intention means actually in a JNT affiliated college, actually there is a Java lab for the subject also. Design and analysis of algorithm subject also there is a lab, right? So my intention is, if you are good in Java, then we need to support, we need to implement all the DA concepts, the DA algorithms in Java, right? At least few of the members, right? So first you learn one C programming language like C or C++ or Java. Once you got familiarity in that area, then you need to implement data structures. Data structures are very important. After data structures, you need to make it is best, optimal. You need to make it is the best or optimal. How it is possible? By using the concept of DA, right? Once you are good in programming language, data structures, DA, then automatically you will be placed in companies, right? If you are support to me, in parallel we can implement Java code for your algorithms also. However, Swati Soumya madam is there now, she will support us. Okay. This is my intention. At least a few of the people, at least in 66, at least 30 people at least follow that, I think. Remaining people will learn slowly. Now, next program I want to go here. Then are you able to see my edit place? Yes, sir. Yes, sir. So now Boolean x is equal to 1, right? So Boolean data type, you know, Boolean. So data types in Java, here this is, where is my data types in Java? This is Boolean b is equal to true. So true, true, you need to give true or false only. Even though if you are giving capital T also, it gives error. Boolean b is equal to capital T, you return true but capital T. So cannot find symbol. Which symbol? Capital T. True is not found. Right. So if you are giving in double quotation mark true,
true in double quotation mark, it is incompatible types. If you are giving something in double quotation, what it indicates? Children, if you are giving this statement, third statement, boolean b is equal to true, why it is incompatible types? It is string, no, sir. Double quotation lo icharu string. Evaro cheppindi nana good. Very good. For real, Yes. sir. For real, yes. So now the point is boolean b is equal to true. Double quotation lo icharu. A double quotation ante string. String nenu em chestunnau? Right? Boolean true or false ki istunnavu tappu avutundi. Right? So next boolean b is equal to 0 అని ఇచ్చాం. సో 0 అనేది ఏంటిది? ఇంటిజర్ డేటా టైప్. ఇంటిజర్ డేటా టైప్. ఇంటిజర్ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కి అసైన్ చేస్తున్నావు. ఇది సిలో C++ లో అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది. బూలియన్ b is equal to 0 అనేది సిలో C++ లో సపోర్ట్ చేస్తుంది. జావాకి వచ్చేసరికి 0 అంటే అది ఇంటిజర్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ యాజ్ బూలియన్ డేటా టైప్. True or false only, it will take as boolean data types. So before this one, I will show one more PPT. This. So data types. So integral data types, byte, short, int, long. These are the integral data types. So character data type. So ch here, char. Right? Here, next boolean data type is boolean, boolean. So you need to take it is true or false only. It is case sensitive. Right? Case sensitive. This is right. So next time చేస్తున్నామంటే int x is equal to 0 అన్న. What is x? Here x is a variable which is integer type. So next if x అంటున్నా చూడండి. If x వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ 0. రైట్? if 0 అయితే మన c లో అయితే if 0 అంటే 0 అంటే ఫాల్స్ c లో. కానీ ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ అట్లా తీసుకోదు. ఇక్కడ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మాత్రమే తీసుకుంటది. రైట్? సో జావాలో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మాత్రమే తీసుకుంటది. అదే C++ లో మీరు 0 1 0 ఫాల్స్, 0ని ఫాల్స్ ప్లేస్ లో 1ని ట్రూ ప్లేస్ లో యూజ్ చేయొచ్చు. రైట్? సో బూలియన్ లో. బట్ ఇన్ జావా దట్ డస్ నాట్ సపోర్ట్. చూద్దాం, ఈ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం మనం. ఇక్కడ బూలియన్ x is equal to 1 అని ఇచ్చాను. సో నెక్స్ట్ వాట్ ఐ am doing here, I want to print these values. If x so that means if x means what is x value? 1, right? So 1, it is not true here. System.out.println, what I am doing simply using boolean variable. This is my program. If x మిగతా అంతా గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్నది మొత్తం కామెంట్, దాన్ని ఏం పట్టించుకోకండి, దాన్ని ఏం ఇగ్నోర్ చేయండి. సో బూలియన్ x is equal to 1 అని ఇచ్చాను. రైట్? సో నెక్స్ట్ if x condition, simple if, some output statement. Suppose if I am compiling this program, can you guess what is the output of this program, children? Muhammad? It is a boolean variable int, sir. Boolean variable int. Yes, any others? Yes, please. Meghana, Gayatri, Nimisha, Chaitanya. Yes, please speak out. చెప్పండి, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చెప్పలేరా? సార్ ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ చూపించండి. ప్రోగ్రామర్ చూపిస్తా. ఇక్కడ బూలియన్ x is equal to 1 అన్నాను. if x output statement. Incompatible data types, sir. Yes. Error. So we are getting the error. Is true or false, sir? Yeah, we are getting the error. The error type is incompatible types boolean x is equal to 1. అంటే incompatible types boolean x is equal to 1. సో x boolean data type ఎప్పుడు కూడా true or false ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. నువ్వు ఇంటీజర్ తీసుకెళ్ళి ఇచ్చావు. ఇక్కడ 1 అంటే ఇంటీజర్ అది ఇచ్చావు. సో ఇంటీజర్ ని బూలియన్ డేటా టైప్ కి అసైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నావు. రైట్? then it will give some error. Which type of error it will give? Incompatible types of boolean x is equal to 1. Okay na? So now next time చేస్తున్నాను if x, if 1 means C++2, but here it is not true. If 1 means 1 only, integer only. You don't know which, right? So now once we compile this program,
Yes, where is my prompt? The save, modification, save. Once you modify, then you save your program. Then Java C example 1.java compilation. Student, incompatible type boolean x is equal to 1. So what it is expecting, required is boolean. That ఏం చేస్తుంది boolean data type ఇవ్వమంటుంది. But అక్కడ ఏమి ఇచ్చావు నువ్వు integer ఇచ్చావు, found is int. Right? So it is expecting is boolean, but you are given it is int. So దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేస్తాం? How we can here simply x is equal to true. 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 Right? So boolean x is equal to true అని ఇచ్చాను. కరెక్టేనా? But sir, one it indicates 1 is true and 0 is false. In C++, 1 indicates true, 0 indicates false. But in Java, it is not good. It is not correct. It is not correct. Right? And Java programming చేస్తున్నాం కదా, ఇక్కడ మాత్రం అలా సపోర్ట్ చేయదు. అక్కడ 0 అంటే అది ఇంటీజర్ వాల్యూ 0 అన్నట్టు, 1 అంటే ఇంటీజర్ వాల్యూ 1. ట్రూ అని మీనింగ్ కాదు. C++ లో ఇట్ ఈస్ ఓకే, బట్ ఇన్ జావా ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. అదే పాయింట్ నేను చెప్తున్నాను. ఓకేనా చిల్డ్రన్? అర్థమైందా? చూద్దాం. జావా ఎగ్జాంపుల్ టీ క్యాపిటల్ ఐ మీన్ ట్రూ ఇచ్చామనుకో, అది టీ క్యాపిటల్ ఉండాలా స్మాల్? రైట్. ఇంతమంది ఇప్పుడు మీరు క్యాపిటల్ టీ ఇచ్చారనుకోండి, ఏమవుతుంది చూడండి ఒకసారి. అడిగినట్టు క్యాపిటల్ టీ. సో ఇవ్వద్దు, ఎందుకంటే స్మాల్ అయింది. కీవర్డ్ ఎట్లా ఉందంటే ట్రూ అని ఉంది, TRUE ఉంది. ట్రూ కీవర్డ్. ఇప్పుడు మీరు క్యాపిటల్ టీ ఇస్తే ఫాల్స్ ఎర్రర్ చూపెడుతుంది. రైట్, ఎర్రర్ చూపెట్టి చూడండి, వేరియబుల్ ట్రూ ఇస్ నాట్ ఫౌండ్. సపోజ్ అలా కాకుండా దీని డబుల్ కొటేషన్ లో ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఇది స్ట్రింగ్ ని మీరు ఏం చేస్తారు, బూలియన్ కి అసైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. డబుల్ కొటేషన్ లో ఇస్తే స్ట్రింగ్ ని బూలియన్ కి అసైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, మళ్ళీ ఫాల్స్ చూపెడుతుంది, ఎర్రర్ చూపెడుతుంది. రైట్. సో రిక్వైర్డ్ ఈస్ బూలియన్ బట్ యు ఆర్ గివెన్ స్ట్రింగ్. రైట్, ఇది డిఫరెంట్ కేసెస్. సో ఏమి ఇవ్వాలి మనము, TRUE ట్రూ మాత్రమే ఇవ్వాలి. అదే ఇక్కడ పీపీటీ లో చెప్పాను, ట్రూ అని ఇవ్వాలి. క్యాపిటల్ టీ ఇచ్చిన తప్పే, ట్రూ అనేది డబుల్ కొటేషన్ లో ఇచ్చిన తప్పే, 0 ఇచ్చిన తప్పే. రైట్. 0, 1 మీన్స్ అట్ ఈస్ ఇంటీజర్ డాటా, ఇక్కడ ట్రూ ఫాల్స్ కాదు. మీరు ఎట్లా చెప్తున్నారు అంటే, నాకు సపోర్టింగ్ కీవర్డ్స్ ఉన్నారు, నన్ను కీవర్డ్స్ చూపెడతాం. Where is my keyword list? Here I want to I'm searching for this keyword list. This is ఇక్కడ చూడండి. These reserved words. Basically, C tokens. Token is the smallest individual element which has some predefined meaning. అట్లాగే C tokens లాగే జావా టోకెన్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఒకటి రిజర్వ్ వర్డ్స్. రైట్. సో రిజర్వ్ వర్డ్ కీవర్డ్ మన సేమ్ అని చెప్తాం, కానీ ఇక్కడ స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో రిజర్వ్ వర్డ్స్ లో కీవర్డ్స్ 50 ఉన్నాయి. రిజర్వ్డ్ లిటరల్స్ ఉన్నాయి నాన్న, 3 ఉన్నాయి లిటరల్స్. రైట్. సో వాట్ ఈస్ లిటరల్? Sir, we are using the same like other number systems like in binary and octal numbers. చూస్తాను, ఇక్కడ చెప్తాను. లిటరల్ ఒక 5 minutes తర్వాత లిటరల్ అంటే ఏంటిది అడగండి, నేను చూపిస్తా. రిజర్వ్డ్ లిటరల్స్ ట్రూ, ఫాల్స్, నల్. రైట్. ఇక్కడ ట్రూ ఫాల్స్ అనేది క్యాపిటల్ స్మాల్ ట్రీ TRU ఫాల్స్. సో వాల్యూ ఫర్ దిస్ బూలియన్ డేటా టైప్స్. దిస్ నల్ అనేది నల్ is default value for object reference. Right. So you are creating object reference but you are not assigning any value, then the null is the default value for your object reference. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి కీవర్డ్స్. ఈ కీవర్డ్స్ లో
used keywords 48 ఉన్నాయి. Unused keywords go to and constant. This go to constant మనం యూజ్ చేయం, సపోర్ట్ ఉన్నది, జావా సపోర్టింగ్ ఉంది కానీ మనం యూజ్ చేయం, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఈ కీవర్డ్స్ కూడా ఇక్కడ పార్టిషన్ చేసాడు మళ్ళీ. రిజర్వ్ వర్డ్స్ ఫర్ డేటా టైప్స్. డేటా టైప్స్ కొరకు ఇవి 8 ఉన్నాయి. బైట్, షార్ట్, ఇంట్, లాంగ్, ఫ్లోట్, డబుల్, క్యార్, బూలియన్, రైట్? ఇవి 8. నెక్స్ట్ here reserved words for flow control, right? So flow controls, what are the flow controls? Simple if else, switch, case, default, for, while, do while, break, continue, return. These are the keywords for flow control. Next, keywords for modifiers, right? Access modifier, access specifier, public, private, protected, static, final, abstract, synchronized, native, right? The strict FP, this is supporting from 1.2 version. Transient, volatile, ఇవి మనకి తర్వాత అన్నస్తే ప్రతి ఒక్కటి వస్తుంది, అప్పుడు మనం డెప్త్గా చదువుదాం. సరే ఇవి ఉన్న ఈ కీవర్డ్ ఉందని చూసుకోండి, రైట్? ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పినా కూడా మీకు అంత పర్ఫెక్ట్ అర్థం కాదు. ఈ వర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఎప్పుడైతే వస్తాయి వాటి గురించి చదువుదాం. సో కీవర్డ్స్ ఫర్ ఎక్సెప్షన్ handling, సో ట్రై, క్యాచ్, ఫైనల్లీ, త్రో, త్రోస్, ఎసెప్ట్, దిస్ is supported from 1.4 version. So next is class related keywords. There are 6: class, package, import, extend, implements, interface. Object related keywords, there are 4: new, instance of, super, this, right? So this instance of means by using, yes, so we want to know the object belongs to which class. So you have created one object, you don't know this object belongs to which class. In order to know that, so you can use this instance of keyword, right? So next నేను లిటరల్ గురించి చెప్తా అన్నాను కదా. సో నా లిటరల్ గురించి మాట్లాడితే ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ స్ట్రింగ్ లిటరల్, సో దిస్ ఇస్ బైట్, రైట్? సో మనకు తెలుసు, మీరు డిఎల్సీలో చదువుతూ ఉంటారు, 2^0, 2^1, 2^3. సో బైట్, ద maximum value is +127, minimum value is -128, రైట్? సో ప్లస్ మైనస్ రెండు ఉన్నాయి అంటే, రైట్? మైనస్ సైన్, ప్లస్ సైన్, సైన్డ్. మనకి C++ లో అన్సైన్డ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది. C++ లో దెర్ ఈస్ కాన్సెప్ట్ అన్సైన్డ్, రైట్? అన్సైన్డ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. మరి జావాలో ఉందా అన్సైన్డ్ డేటా టైప్? yes please children. Shivashankar, no, there is no unsigned data in Java programming. C++ లో మనం unsigned చేసాం, %u చేసి %u. by using that one we make it is unsigned, that means 0 to positive value, negative values consider చేయట్లేదు. but Java is not supporting this unsigned data type. Literals, where is the literal program చూపిస్తా. So literal means here we can make it is the binary or octal hexadecimal number. ఇక్కడ చూడండి, binary octal hexadecimal number అని ఉంది. సో ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో into b is equal to 0b. 0 means the given number is binary. So what we are doing, so I am printing the value of this binary number in decimal. So 111 means 1 1 2 4, 2^0, 2^1, 2^2, 1 plus 2 plus 4. What is the value? The value becomes 2. Value ఏమవుతుంది? 7 అవుతుంది. అంటే మనం దీన్ని రన్ చేసినప్పుడు మనకు 7 అవుట్పుట్ రావాలి. చూద్దాం ఒకసారి. సో నేను మిగతా కోడ్ మొత్తం కామెంట్ చేస్తున్నా. రైట్, సో సేవ్ చేశాను ఇక్కడ, ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేశాను. నెక్స్ట్ CLS, క్లియర్ స్క్రీన్. సో జావా ఎగ్జాంపుల్ 1. సో అవుట్పుట్ is 7.
సో దిస్ బూలియన్ డేటా టైప్ అనేది 1.7 వర్షన్ ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ సపోర్టింగ్ రా, రైట్. సో జేడీకే బైనరీ డేటా ఇట్ ఈస్ సపోర్టింగ్ ఫ్రమ్ జేడీకే 1.7 ఆన్వర్డ్స్, రైట్. 1.5 లో కానీ దాంట్లో లేదు అని చెప్తున్నాను. సార్ ఏదో సుత్తి చెప్తాడు, మరి ఎట్లా కంపైల్ చేయాలి, ఎట్లా తెలుసుకోవాలి అంటే మనకి ఇక్కడ ఉందిరా. నేను ఇప్పుడు నాకు జావా వర్షన్ ఏంటి నా సిస్టమ్ లో ఉన్నది, జావా హైఫన్ వర్షన్ 1.7 ఉంది. సపోజ్ నేను 1.5 లో 1.7 నుండే వచ్చింది, దాని ముందు లేదని చెప్తున్నాను, రైట్. సో ప్రీవియస్ ఓల్డ్ వర్షన్ లో చూడాలంటే జావా సి కంపైలేషన్ హైఫన్ సోర్స్ ఓల్డర్ వర్షన్ లో కంపేర్ చేస్తాను, రైట్. విచ్ సోర్స్ దేంట్లో చూడాలి, 1.5 వర్షన్ లో చూడాలి. ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఎగ్జాంపుల్ 1.java. చూడండి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే నా సిస్టమ్ లో 1.7 వర్షన్ ఉంది, కానీ నేను 1.5 వర్షన్ లో నా ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేస్తున్నా. అర్థమైందా చిల్డ్రన్? Yes, sir. ఇప్పుడు చూడండి. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది అంటే మీరు చదవండి, ఎర్రర్ చదవాలి, ఫస్ట్ ఎర్రర్ చదవాలి. బూట్ స్ట్రాప్ క్లాస్ పాత్ నాట్ సెట్ ఇన్ కంట్రీ. సో బైనరీ లిటరల్స్ ఆర్ నాట్ సపోర్టెడ్ ఇన్ సోర్స్ 1.5, రైట్. సో మీకు ఏంటి 1.5 లో ఇది లేదు అని చెప్తున్నాను. అదే 1.5 లో కంపైల్ చేస్తే ఇది ఎర్రర్ చూపెట్టింది. సో డైరెక్ట్ కంపైల్ చేస్తే ఎట్లా ఉంది, జావా 1.7 లో కంపైల్ అవుతుంది, అప్పుడు నీకు ఏం ఎర్రర్ చూపెట్టలేదు, అవుట్పుట్ వచ్చింది. అదే ప్రీవియస్ వర్షన్ లో కంపైల్ చేస్తే ప్రీవియస్ వర్షన్ ఎట్లా, జావా సి సో స్పేస్ సోర్స్ 1.5 వర్షన్ 1.4 ఆర్ 1.6 సో 1.7 ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ 1.8 వచ్చా ఏ రాదు. ఇప్పుడు నా దగ్గర 1.7 వర్షన్ ఉంది, నువ్వు ప్రీవియస్ ఓల్డర్ వర్షన్ లో కంపేర్ చేయాలంటే కంపైల్ చేయాలంటే చేయొచ్చు, కానీ లేటెస్ట్ వర్షన్ లో చేయలేవు, 1.8 ఇవ్వలేవు. ఎందుకంటే లేటెస్ట్ ఉన్నది 1.7, 1. కావాలంటే మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి సాఫ్ట్వేర్స్. ఓల్డర్ లో కంపైల్ చేయొచ్చు, దీనికంటే ఓల్డర్ లో కంపైల్ చేయొచ్చు. ఇలా కంపైల్ చేస్తే ఏమైంది, సో స్ట్రింగ్ లిటరల్స్ ఆర్ నాట్ సపోర్ట్ ఇన్ 1.5 వర్షన్ అని చెప్పింది. ఓకేనా, క్లియరా చిల్డ్రన్? మేఘన అర్థమైందా రే? ఎస్ గాయత్రి, మేఘన, శివశంకర్. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Understood, sir. Yes, Yes, sir. Nimisha is Understood. thank you. Okay, thank you. So next operators. లిటరల్, ఇంతకుముందు లిటరల్ గురించి మాట్లాడి చూడండి. బేసికల్లీ లిటరల్ ఎనీ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అసైన్ టు ఏ వేరియబుల్, రైట్. సో దిస్ is the definition. Yes, any constant value assigned to a variable is said to be literal, right? So what is literal? Literal means any constant value assigned to a variable is said to be literal. Okay now. So now yes there are string literals also. String literals, the example is hexadecimal. Suppose x is equal to 10, so this is decimal. If you are giving 0 before that number, octal. 0x hexadecimal, so 0b binary. Binary is supporting from 1.7 on version onwards. So next time చేయాలంటే we literal key l, suppose literal key l లాంగ్ డాటా అయితే l అని క్యాపిటల్ అని ఇవ్వచ్చు, ఫ్లోటింగ్ అయితే స్మాల్ f ఆర్ క్యాపిటల్ F, రైట్. సో డబుల్ d. ఇక్కడ చూడండి, నీకు ఫ్లోట్ కి డబుల్ కి ఒక తేడా చెప్తా ప్రోగ్రామ్ లో. ఇక్కడ end. So next int sum f is equal to 3.3. అంటే కాదు, ఫ్లోట్ అంటాను. ఫ్లోట్ f is equal to 3.3.
right? So next float annatli float. So double next higher data type for float. So double d1 is equal to f1, right? So float value, yes, this float value I am trying to assign this double d1. Then I am printing these values. Copy. I'm printing the value of this one, which one, d1, right? Control S. Save or save, Control S, save. So now what we are doing, so double d1 is equal to f1. What is f1? F1 kaadu f kada, f1 doesn't f1. Okay, Control S, save. Float f is equal to f1 is equal to 3.3. So here possible loss of precision అంటుంది చూడండి ఇక్కడ. Float f1 is equal to 3.3, right? So what is the error you are getting here? Possible loss of precision. ఇది ఎందుకు వచ్చింది? చెప్పండి తల్లి, ఎనీవన్? Type మెమరీ సైజ్ ఉన్నది కదా సార్, మెమరీ 3.3 FP right now, sir. sir, you're typecasting it, no sir, so you have to. రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే మనము 3.3 f1 రాస్తే అది ఫ్లోట్ డాటా అవుతుంది. మీరు f1 రాకపోతే ఏమవుతుంది, డబుల్ డాటా అవుతుంది. సో మీరు డబుల్ డాటాని ఏం చేస్తున్నారంటే ఫ్లోట్కి ఇస్తున్నారు. అందుకే మీరు ఇక్కడ f1 రాస్తే మాత్రమే అది ఫ్లోటింగ్, రైట్? సో మీరు f1 రాలేదనుకోండి, డబుల్ డాటాని ఎవరికి ఇస్తున్నారు, రైట్? సో హయ్యర్ డాటా 8 bytes. మన ఫ్లోట్ కి డబుల్ తెలుసు కదా, ఫ్లోట్ కి ఎన్ని బైట్స్, డబుల్ కి ఎన్ని బైట్స్? మెమరీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎక్కడ ఇచ్చాం, పారాటైప్స్ లో ఇచ్చాం. సో ఫ్లోట్ కి 4 bytes, డబుల్ కి 8 bytes. అంతే, ఇక్కడ చూడండి 4 bytes 8 bytes. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, 8 bytes లో ఉన్న డాటా తీసుకొచ్చి 4 bytes లో పెడుతున్నాను. అదేమంటుంది, దెర్ ఇస్ ఎ ప్రొవిజన్ టు లాస్ ప్రిసిషన్ పాయింట్, అక్యురసీ మే బి మిస్సింగ్. వాల్యూ వస్తుంది, అక్యురసీ మిస్ అవుతుంది అని చెప్తుంది. దీన్ని అర్థం చేయడానికి ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ ఎఫ్ అని పెడితే ఈ డాటా ఏమవుతుంది, ఫ్లోట్ అవుతుంది, రైట్? సో ఫ్లోట్ డాటాని ఫ్లోట్ కి అసైన్ చేయొచ్చు. 4 bytes లో ఉన్న డాటా 4 bytes లో పెట్టొచ్చు. ఇప్పుడు ఏం ఎర్రర్ చూపెట్టచ్చు చూడండి, రైట్? సో జావా ఎగ్జాంపుల్ 1. సో యూ ఆర్ గెటింగ్ ద అక్యురసీ దిస్. ఇక్కడ f1 ఇచ్చాను, నేను డైరెక్ట్ గా డబుల్ డాటాలోకి పెట్టొచ్చు. ఫ్లోట్ ని, లోయర్ డాటా టైప్ ని హైయర్ డాటా టైప్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాయి. ఇక్కడ డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ గా లోయర్ డాటా టైప్ హైయర్ డాటా టైప్ లో పెట్టేశాను. ఇప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుందా? విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ యూ ఆర్ గెటింగ్ నౌ? లోయర్ డాటా టైప్ టు హైయర్ డాటా టైప్. ఎర్రర్ వస్తుందా రాదా? నో ఎర్రర్. నో ఎర్రర్. సో నో ఎర్రర్. లోయర్ డాటా టైప్ ని హైయర్ డాటా టైప్ డైరెక్ట్ పెట్టచ్చు, బట్ హైయర్ టు, ఓకేనా? రైట్. కంట్రోల్ Z. ఇట్లా చూడండి, రైట్? ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. బైట్ ప్లస్ బైట్ ఇంట్ అవుతుంది, బైట్ ప్లస్ క్యార్ ఇంట్, ఇంట్ ప్లస్ లాంగ్ లాంగ్, ఫ్లోట్ ప్లస్ డబుల్ డబుల్, లాంగ్ ప్లస్ లాంగ్ లాంగ్, లాంగ్ ప్లస్ ఫ్లోట్ ఫ్లోట్ అవుతుంది. రైట్? ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. పీపీటీ. చిల్డ్రన్, ఆర్ ఏబుల్ టు సీ మై పీపీటీ? Yes, sir. Right. So next we need to think about arithmetic operators. Last class లో చెప్పాను కదా, ఇది చెప్పాను ఇక్కడ. So what is the output here? We are a
B10, C20, D30. ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి చిల్డ్రన్. Mm-hmm. 60D. And right, string A1 is equal to string A1 is equal to IT1. Next delete. B is equal to BC, D is equal to this one. Next delete system.out.println A plus B plus C plus D. So what is the output here? A plus B plus C plus D. IT 160. Output is IT 160. కాదు నేనేమంటున్నానంటే అవుట్పుట్ IT1 10 20 30 ఇట్లా వస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక స్ట్రింగ్ తర్వాత మీరు ఏ నెంబర్స్ ఇచ్చినా కూడా అవి ఏమవుతాయి అంటే కంకార్డినేషన్ జరుగుతుంది. రైట్, సపోజ్ ఇలా ఇచ్చారు స్టేట్మెంట్, కంట్రోల్ సి కాపీ, కంట్రోల్ వి. ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఏ అనేది స్ట్రింగ్ కదా, ఫస్ట్ B plus C plus D plus A. ఇప్పుడు BC డాటా ఏంటి? B is integer plus integer 10 plus 20 30 అవుతుంది. సో 30 plus 30 60 IT1. రైట్, చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ IT1 10 20 30, ఇక్కడ 60 IT1. సేవ్. Where is we are missing string A is equal to, so IT1, right? So save. చూడండి, ఫస్ట్ ఏంటి IT1 10 20 30 అంటే స్ట్రింగ్ తర్వాత మీరు ఇంటీజర్ వచ్చినా కూడా కంకార్డినేషన్ జరుగుతుంది. ఫస్ట్ రెండు స్ట్రింగ్స్ వచ్చాయి, ఇంటీజర్ ప్లస్ ఇంటీజర్, రిజల్ట్ ఈస్ ఇంటీజర్. సో మళ్ళీ ఇంటీజర్ ప్లస్ one more integer, result is addition. If it is integer, then it will be added. After that one string is came at last, right? So 60 plus this string concatenation. First integers వస్తే అడిషన్ చేస్తుంది, రైట్? ఎప్పుడైతే స్ట్రింగ్ వస్తుందో కంకార్డినేట్ చేస్తుంది, రైట్? సో నెక్స్ట్ కేసు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే కంట్రోల్ సి కాపీ, కంట్రోల్ వి. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను అంటే ఫస్ట్ B plus C చేశాను, తర్వాత A plus D. ఇప్పుడు చెప్పండి అవుట్పుట్ B plus C. BC ఏంటి? ఇంటీజర్ 10 plus 20 30. సో నెక్స్ట్ A ఏంటి? స్ట్రింగ్ కంకార్డినేషన్. సో నెక్స్ట్ D ఏంటి? 30. ఆఫ్టర్ స్ట్రింగ్ ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్స్ ఓన్లీ కంకార్డినేషన్ 30. సో స్ట్రింగ్ కంటే ముందు వస్తే వాటిని యాడ్ చేస్తుంది, స్ట్రింగ్ తర్వాత వస్తే కంకార్డినేషన్, స్ట్రింగ్ తోటి కానీ స్ట్రింగ్ తర్వాత కానీ వస్తే కంకార్డినేషన్. సో ఇప్పుడు చూద్దాం 30 IT1 30. సో ఇది అనుకుంటున్నాం, వస్తుందో లేదు చూద్దాం. 30 IT1 30. Children, is it clear? Yes, sir. Yes. So now here you make one observation. This plus is used for adding these two numbers, as well as this plus is used for concatenation. So plus operator is used for addition as well as concatenation operation. So this concept is said to be operator overloading, right? So Java is supporting operator overloading? No, Java is not supporting operator overloading except plus operator, right? Java operator overloading support చేస్తుందంటే లేదు అని చెప్పాలి.
మరి ప్లస్ ఇట్లా చేస్తుందిగా అంటే ఎక్సెప్ట్ ప్లస్ అని చెప్పాలి. డైరెక్ట్ గా జావా ఆపరేటర్ ఓవర్లోడ్ సపోర్ట్ చేస్తుందా అంటే చేయదు అని చెప్పాలి. మరి ప్లస్ ఇక్కడ జరుగుతుంది కదా అంటే ఎక్సెప్ట్ ప్లస్ అని చెప్పాలి. ఎస్, ఎక్సెప్ట్ ప్లస్ ఇట్ ఈస్ సపోర్టింగ్ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడ్. అంతేనా చిల్డ్రన్? ఆర్ యు దేర్? ఫాలోయింగ్ దినేష్ పెద్ది, దినేష్, ఆర్ యు దేర్? Yes, sir. రైట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? పిపిటి. సార్ టైం ఇస్ అప్ సార్. టైం అయిపోయిందా? ఎప్పటి నుండి 11:30 to 12:30 కదా, 12:16 అవుతుంది కదా, 15 minutes ఉంది. నెక్స్ట్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అని ఉంటాయి. సో వాట్ ఆర్ ద రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ చిల్డ్రన్? 11:15 to 12:15, sir, class. నేను 11:30కి స్టార్ట్ చేశాను కదా. We won't get time for lunch break, sir. మళ్ళీ ఎప్పుడు 12:30? మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడు ఉంటాయి? Next is immediately at 1:10, sir. Vikas, but you can leave. Right. నాకు 1 hour టైం ఉంటుంది కదా. 1 hour టైం, నా 1 hour కూడా చెప్పనియకపోతే ఎందుకు? You take, sir. Sorry. నా వర్క్ నేను చేసుకొనియకుండా మీరు ఎందుకే? రైట్. సో నెక్స్ట్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. సో నెక్స్ట్ చూడండి రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. పీపీటీ షేర్ చేస్తే చూడండి. ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్. నెక్స్ట్ బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్. బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్ ఇది ఒకటి చెప్పేసి ఆపేస్తా చూడండి. బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్, బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్ మనకి C++ లో చదివారు. బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్. సో ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ బిట్. బిట్వైజ్ ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ బిట్స్. As we know, bitwise AND is represented as single AND, logical AND with double AND. Logical AND operator works on Boolean expressions. Logical and Boolean pena work avute, whereas bitwise AND operator works on bits. Right? Bitwise AND operator works on integer short bit based on bit. Right. So ikkada chudandi output int x is equal to 3 ichanu into y is equal to 7. This is C or C++ point of view. Y greater than 1 and y is greater than or equal to x. Right. So here మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఫస్ట్ కండిషన్ లాజికల్ AND. What is logical AND? If both conditions are true, then the resulting statement will be true. Similar to our AND, logical AND. Y is greater than 1. So 7 is greater than 1, condition is 2. So y is greater than x. 7 is greater than 3, condition is 2. If both statements are true, then this statement will be evaluated. So next z is equal to x bitwise and y. xy మధ్యలో bitwise AND ఆపరేషన్ చేస్తున్నాను. AND అంటే ఏంటి? బోత్ వన్స్ ఉంటే 1 1 1 1 1 1 1. సో 0 1 0. సో దట్ ఈస్ 0 0 1 1. సో వాట్ ఈస్ యువర్ z value? Your z value becomes to 3. Right? So this is simple bitwise AND operator in C++. So next, the bitwise AND operator does not evaluate second operand if first operand becomes to false. This is very important point. ఈ బిట్వైజ్ AND ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఆపరేటర్ ఇస్ ఫాల్స్, రైట్? paint. So if a comma b are the two expressions, a, right, logical AND b, right? So what are the combinations? True true, right? So true false, next false true, false false. What is this? If the both statements are true, then the resulting is true. Remaining all other cases it is false. False false false. These are false. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫాల్స్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఫాల్స్ అయితే రైట్? సో దట్ దేర్ ఇస్ నో నీడ్ టు ఇవాల్యుయేట్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్. ఎట్లాగా రిజల్ట్ ఫాల్స్ కదా, అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. సో ఈ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ the logical AND operator does not evaluate the second operand if first operand becomes false, right?
ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇఫ్ ఎక్స్ C++లో ఇది ఎక్స్ ఫాల్స్ అయింది, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయితే ఈ స్టేట్మెంట్ ఇవాల్యుయేట్ చేయదు, రైట్. అదే బిట్ వైజ్ అండ్ చూడండి, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయినా ఫాల్స్ అయినా ఇక్కడ బిట్ల మధ్యలో అండ్ ఆపరేషన్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ 0, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ దిస్ printf is not evaluated, in second one this statement will be evaluated, right. So this is bitwise and. So similar to bitwise and, there is a bitwise R operation. What is bitwise R operation? A logical R operation, A logical R B. So what is the result? If both statements are false only, then the result is false. If both statements are false only, A comma B, both statements are false only, then result is false. Remaining all other cases it is true, right. We have studied this concept from 10th class onwards, preposition statements, pravachanalu, right. 10th నుండి చదువుతున్నాం, ఓకేనా. ఇక్కడ రెండు ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్, రిమైనింగ్ ఆల్ అదర్ కేసెస్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ, రైట్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఈ లాజికల్ ఆర్ ఆపరేషన్, రైట్. సపోజ్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయింది, ఎట్లాగో రిజల్ట్ ట్రూ అవుతుంది, అప్పుడు సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ని ఇవాల్యుయేట్ చేయదు లాజికల్ ఆర్ ఆపరేషన్. This logical R operation, if the first expression is true, then it does not evaluate the second expression, right. So these are supported in C and C++. So what you need to do, you need to check whether these are supporting Java or not. Children, చెప్పింది అర్థమైందా? C++లో ఇలా జరుగుతుంది, మరి జావాలో ఇలా చేయొచ్చా లేదా అనేది నాకు ఒకసారి మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్